No início da década de 50, a Toyota estava desenvolvendo e implantando seu sistema de gestão de produção que se tornaria difundido para as demais empresas japonesas e depois para outras partes do mundo, principalmente América do Norte e a Europa. Esse sistema de gestão da produção veio a ser caracterizado na década de 90 como produção enxuta. Consistently crafted cars roll off the assembly line in a smooth flow. They are alive with the spirit of providing people with quality products through conscientious manufacturing and continuing research and development. This is the Toyota Production System, where manufacturers eliminate waste to provide customers with well-made products in a timely manner. At the heart of the Toyota Production System are the concepts of intelligent automation and just-in-time manufacturing. Let's explore the history of that system, which has transformed manufacturing around the world. The concept of intelligent automation, called Jidoka, originated in looms invented by Sakichi Toyoda, the founder of the Toyota Group. He invented an original wooden hand loom in 1890. His loom was easy to use and nearly 50% more efficient than previous looms. The operator could move the yarn guide back and forth with one hand and feed in the horizontal yarns simultaneously. Sakichi then went to work on power looms. In 1896, he created Japan's first power loom, and he continued making one improvement after another. In 1924, Sakichi and his son Kiichiro achieved a historic breakthrough. They created the world's first high-speed loom that fed in new weft, the horizontal yarn, reliably without interrupting work. Let's take a look at a feature of their breakthrough non-stop loom, the Model G. Traditional looms wasted material on fabric like this when one of the vertical warp yarns snapped, as often happened. To prevent that waste, Sakichi and Kiichiro arranged thin metal floaters over the vertical yarns. A floater would slip down and stop the loom if its yarn snapped. These automatic stop innovations for preventing waste were absolutely remarkable. Sakichi had created sophisticated sensors, and he had done that without the benefit of the electrical and optical technology we now take for granted. His innovations eliminated the need for an operator to watch over each loom continuously. One operator could oversee more than 30 looms. The Model G captured a great deal of attention in Europe and the United States. So Sakichi's advances resulted in machines that would stop automatically if problems occurred, that would not produce defective work, and did not oblige people to serve as monitors. The middle character in the Japanese word for automation, jidoka, is do, for movement. But Sakichi replaced that character with one that means value-added work. Note the additional element on the left side, which represents people. Sakichi's jidoka put the human element into automation. The other core concept in the Toyota production system is just-in-time manufacturing. Just-in-time significa que cada processo deve ser suprido com os itens certos, no momento certo, na quantidade certa e no local certo. O objetivo do Just-in-time é identificar, localizar e eliminar as perdas, garantindo um fluxo contínuo de produção. A viabilização do Just-in-time depende de 3 fatores intrinsecamente relacionados: fluxo contínuo de produção em linha, Token-time, que é produzir no ritmo da demanda, a produção puxada, onde é produzido pela indústria, seus fornecedores, somente o que já foi vendido para o cliente. This concept originated in the ideas of Sakichi's son Kiichiro, who led Toyota into automobile manufacturing. Along with working with his father on the Model G loom, Kiichiro helped put in place a mass production system. He established Toyota Automatic Loom Works in 1926
and introduced American assembly line methods to produce the Model G loom. Kiichiro traveled to Europe and North America in 1929 to find licensees for his company's automatic loom technology. He was amazed at all the vehicles and roads in the United States, and he resolved to begin developing automobiles. People tried to dissuade Kiichiro. They said that Japan didn't have either the technology or the economic foundation for a viable car industry. But he ignored their doubts and set up a shop in a loom factory to develop small engines. He undertook the risk of investing in expensive precision equipment. In 1935, his team created a passenger car prototype, the Toyota Model A1. In the following year, the first Toyota passenger car went into production as the Toyota Model AA. Kiichiro incorporated his automobile operations in 1937 and began work on a vehicle plant. He refined American mass production methods for his plant and developed the beginnings of just-in-time manufacturing. The idea was to eliminate waste by making only what was needed, only when it was needed, and only in the amount needed. Diferenças entre os diversos sistemas produtivos, o que salta aos olhos numa primeira observação é que o sistema de produção enxuta reduz o tempo na produção. A exemplo dos veículos das montadoras japonesas, que eram produzidos em um tempo 33% menor do que o das norte-americanas, Making quality cars of satisfactory performance required an all-out effort. Produção enxuta é um termo genérico para definir o sistema Toyota de produção. É uma forma de organizar seus negócios para que toda a perda nos processos seja eliminada ou pelo menos fortemente reduzida. Como um dos seus princípios globais, o cliente em primeiro lugar. Por isso, a produção de cada veículo obedece a um rigoroso processo de qualidade, que começa na definição do projeto, passa pela escolha dos componentes nos fornecedores, continua na linha de montagem e chega até a concessionária na hora da venda e também no serviço de pós-venda. A preocupação da Toyota em produzir veículos que satisfaçam seus clientes começa antes mesmo das peças chegarem a uma das unidades industriais da montadora. A Toyota apoia seus fornecedores, os auxiliando na produção de componentes que atendam aos padrões de excelência da marca. A parceria ajuda a identificar, sugerir e aplicar melhorias na linha de produção dos fornecedores. Em 8 anos, esse trabalho reduziu em 85% o número de peças em não conformidade que chegavam à linha de montagem da Toyota. O sistema Toyota de produção propôs que as perdas presentes no sistema produtivo fossem classificadas em 7 grandes grupos: perda por superprodução, quantidade antecipada, perda por espera, perda por transporte, perda no próprio processamento, perda por estoque, perda por movimentação, perda por fabricação de produtos defeituosos. A aplicação é feita uma confirmação da qualidade. Caso seja identificado algum problema, são aplicadas medidas imediatas para a correção de eventuais defeitos. Isso inclui a autonomia dos colaboradores, que podem paralisar a linha de montagem a qualquer momento, caso seja identificada alguma anormalidade. Os veículos ainda recebem a avaliação do Departamento de Qualidade Assegurada, que analisa e propõe a aplicação de melhorias sugeridas pelos clientes. Essa análise é utilizada pela Toyota do Brasil e pela Toyota do Japão para o aprimoramento e desenvolvimento de novos projetos. Para a implementação do sistema de produção enxuta, é necessária uma mudança de cultura na organização. Não basta chegar com uma nova série de regras e achar que automaticamente a organização se tornará enxuta. Esta mudança na forma de pensar da equipe é certamente o maior desafio na execução desta iniciativa.